Familia ya shujaa wa uhuru Dedan Kimathi bado inataka kujua ni wapi wakoloni walizika ama walimzika marehemu shujaa huyo miaka 65 iliyopita. Familia hiyo inasema kupata mabaki ya Dedan Kimathi itatuliza nafsi zao, hasa wakati huu ambapo mjane Mukame Kimathi ameanza kuugua. Mwanahabari Rosa Agutu alizungumza na familia hiyo na hii hapa taarifa yake. Kuanzia kupatwa kwa uhuru humo nchini mwaka 1963, mjane wa shujaa Dedan Kimathi, Mukame Kimathi, amekuwa akitaka sana kupewa mabaki ya mumewe ili kumzika kwa heshima aliyostahili kwa mchango wake wa kuleta uhuru wa taifa. Mukame amegonga miaka 93 na afya yake inazidi kudorora kila uchao. Kwa sasa amelazwa katika Nairobi Hospital na amezuiliwa kwenda nyumbani kwani hana uwezo wa kulipa ada ya hospitali ambayo imezidi shilingi milioni 1. Kabla ya kwenda zake ahera, ombi lake ni moja tu: kumzika mumewe, mume wa ujana wake. Evelyn Wanjogu, kitinda mimba wa familia ya Kimathi, anaeleza kwamba walilelewa na wazazi ambao walikuwa wanaishi kwa hofu kutokana na makovu ya maisha yao ya kabla ya uhuru. So sisi tukikuwa kama watoto wa Maumau tulikuta wazazi ambao wako traumatized, wanafikiria kwani wazazi wetu waliishi kutuliza, kwani tulikosea sisi kuingia msituni kupigania nchi yetu kwa sababu hakuna mtu anatushughulikia, hakuna mashamba. So mamangu alikaa kituambia, tulipigana na kikombe, tulienda kucheza mpira lakini kikombe kikachukuliwa na wale ambao walikuwa wanatushangilia. Changamoto kuu ambao wapiganaji wa Maumau walikumbana nayo wakirudi kutoka mafichoni ilikuwa kupata mashamba yao yamenyakuliwa, huku wakibaguliwa kwenye jamii na kuonekana wasiofaa. Baada ya Kenya kupata uhuru wake, Mukame alimtafuta wakati huo Waziri Mkuu Mzee Jomo Kenyatta akitaka amsaidie kupata mabaki ya mumewe. Mara yake ya kwanza kuitisha mifupa ama remains ya baba yetu ilikuwa 1963 venye tu mwanzilishi wa nchi Jomo Kenyatta alipoapishwa akiwa prime minister. Mama ndio mtu wa kwanza, alikuwa wa kwanza kumwambia msaidie kupata the remains of our father. But to one reason or another which we cannot bring to anyone, it never happened. It never happened in the second regime, the third regime, it never happened. The fourth regime, it never happened. And unfortunately, Mrs. Kimathi she's in her sunset years and it has never happened, and she's really worried. What if she leave this earth without giving her husband the decent burial? Mama ni ile pia Maumau damu kabisa. She never gives up. Serikali moja ijitolee, na kama kuna watu wako ng'ambo wanajitolea kuja kutafuta mwili wa Dedan Kimathi, tunaomba hii serikali ambayo iko hapo ya William Ruto ikubali. Baba yetu wamtoe huko Kamete ndio familia imuzike. Yes. Hiyo wish, hiyo upendo, hiyo maombi imekuwa na mama every now and then. Manake anasemanga naomba Mungu nisikufe kabla sijapata mifupa ya bwana yangu ni muzike. Sasa mwili ya mama kwa ile kuzidi kuzeeka inazidi kudidimia. Ni ile unakuta sengine kuna mafikiria mingi. Hii ni watoto yake, hawana mbele, hawana nyuma. Hizi ni serikali ziko hapa na zimekataa kumpatia mifupa. Ya bwana yake. Sasa kwa hospitali
Hakuna mtu wa kumtoa huko. Hakuna mtu wa kumtoa huko. Hatujui atakaa huko mpaka lini. Ombi lingine la Mukami ni kutaka kuona kuendelea kwa jina la Kimathi. Katika kitabu chake cha Mau Mau Freedom Fighter, Mukami anasema kuwa baada ya Kimathi kushikwa, aliruhusiwa mara moja tu na wakoloni kumtembelea, ambapo Kimathi alimweleza kwamba ahakikishe kuwa jina Kimathi halisauliki. Na hapo ndipo ilikuwa mwisho wake wa kuonana na mumewe, kwani alinyongwa na wakoloni siku iliyofuata. Despite all that problem facing her, the poverty, she still told us as her children, make sure the name of your father is not forgotten. She could give us maybe guidance of what we could do. In one time, like 4 years, she told us, 20 years ago, she told us, now we are waiting for free land. We are not getting free land. Why don't you join all the Mau Mau, start contributing, we will buy our own land. It never happened because even as the children, we are so much worried. You know the trade of Kenyans of extorting money from members of the public, and you are not doing what is supposed to be done. So tulikuwa na hiyo uoga ya kushikanisha Mau Mau. Ombi lake lingine lilikuwa kwa wanawe, ambapo anawasihi waendelee kuheshimu serikali na sheria zake licha ya mahangaiko ambayo wamepitia. She was taken to ICU. No, after ICU, she called us as a Familia, especially me, the last born, and she told me, now I'm in my sunset years. Your father was not able to help the Mau Mau and their descendants, and even he was not able to. He achieved whatever he achieved until his death, but there are so many things that he did not achieve for Mau Mau and other Kenyans. I was not also being able to achieve what me and your father had wanted it to be done in this country. Maybe because if I did that, and if I was hostile to the regimes, or I was rebellious to the regimes, maybe I could not be alive by now. You could not be having a mother and a father. So sometimes maybe she decided to stay calm. Maybe somebody can ask her, why didn't your father continue fight? She was fighting it in her own way, but she made sure that she's always inside the current government. That's what she taught us to be. Kwa njia ya kutimiza ndoto za wazazi wake, mwanawe Kimathi alianza kupanda miti kwa kumbukumbu za wazazi wake na shujaa Dedan Kimathi wa Shuri. So it was our responsibility to rebrand Kimathi and bring him out as what Kenyans would like to see Kimathi. So all these things we are doing, like planting trees, is just want to every Kenyan to feel the taste of how it was to be a Mau Mau. We are commemorating 65th anniversary since Dedan Kimathi was executed by the colonialists. And we from 2019 we started the Dedan Kimathi Foundation and the family. We started the initiative of greening Kenya. We were just doing it to maybe to keep the Mau Mau legacy on. But as we were doing it, now the issue of the climate change came out. About 2 years ago, now we intensified the campaign for the tree planting, where we targeted the schools, and until now we have planted over 2 million trees in the 47 counties. Familia inahusisha upandaji wa miti na mapambano ya kupata uhuru. The Mau Mau used the forest for cover. We always ask people, what if there were no forest? Where could Mau Mau hide? So they use the forest cover. So if the forest helped the freedom fighters to attain the independence, what so much now in the current days can the trees do? They can be used for the carbon sinks. There's so much carbon in the air.
So let's all plant trees so that we can help to fight the climate change, and also for the carbon sinks. There are so many species of trees like mangrove and bamboo which are very high in carbon. Wakati mapambano ya kutafuta uhuru yalikuwa yamepamba moto, wakoloni walitumia mbinu zote kukandamiza wapiganaji wa Mau Mau na hata kuwahonga Waafrika wengine ili wamshike kiongozi wa Mau Mau. Tarehe 30 mwezi Oktoba mwaka 1957, Kimathi ambaye alikuwa amebaki mafichoni alipigwa risasi na Mwafrika mwenzake. Hapa ndipo alishikwa na kuzuiliwa kwa takriban miezi mitatu kabla ya kunyongwa tarehe 18 mwezi Februari mwaka 1958. Serikali za awali zilijikakamua kumsaidia Mkame hasa alipokuwa na changamoto za afya. The current president ambaye sasa ni William Ruto pengine hajui ati mama anateswa hapa, na pengine hajui. Maybe hajui ati mama alikuwa na gari lakini alinyang'anywa. Kwa miongo miwili iliyopita, Mkame amekuwa akitiwa moyo na sanamu ya Dedan Kimathi iliyojengwa katika barabara ya Kimathi jijini Nairobi, na hata ufunguzi wa chuo kikuu cha jina Dedan Kimathi University of Science and Technology. Hii yote kwa heshima ya shujaa huyo. Aguturoza, KTN News.